Hi, this is Mudassar English teacher. Welcome to our Capsule series, lesson number 2, daily English sentences for speaking. Before going to start our lesson, I request you please subscribe करें हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा. Let's start it. The first sentence is I couldn't make it in time. मैं मुकर्ररा वक्त पर नहीं आ सका. The next is whom does he want to invite? Whom does he want to invite? वो किसे दावत देना चाहता है. The next is I won't do that either. I won't do that either. मैं भी ये नहीं करूँगा. The next sentence is I'll be ready tomorrow. I'll be ready tomorrow. मैं कल तैयार हूँगा. I'm a bit tired today. I'm a bit tired today. मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ. It's a great blessing for hunting. It's a great place for hunting. ये जगह शिकार करने के लिए बहुत मौजूद है. I don't know where the wallet is. I don't know where the wallet is. मुझे नहीं पता कि बटुआ कहाँ है. I've never played this game before. I've never played this game before. मैंने पहले कभी ये गेम नहीं खेली. I know a bit about this software. I know a bit about this software. मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ. The next sentence is look it up on Google. Look it up on Google. इसको गूगल पर तलाश करो. Next is where had he been? Where had he been? वो कहाँ था? Nobody really knows. Nobody really knows. किसी को नहीं पता. I'm glad to see you in the cinema. I'm glad to see you in the cinema. मैं आपको सिनेमा में देखकर बहुत खुश हूँ. Why are you bent on going to cinema? Why are you bent on going to cinema? तुम सिनेमा जाने के लिए क्यों तुले हुए हो? You must abstain from smoking. You must abstain from smoking. तुमको सिगरेट नोशी से लाजमी बचना चाहिए. He was sure of his success. He was sure of his success. उसे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था. Please make yourself comfortable. Please make yourself comfortable. बराए मेहरबानी आप पुरसुकून हो जाएं या फिर बराए मेहरबानी आप आराम से बैठिए. दोनों के लिए यही सेंटेंस यूज होगा. Please make yourself comfortable. The next is we've got fed up with his behavior. We got fed up with his behavior. हम उसके रवैये से उकता गए. Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? क्या आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? Next is you've got it all wrong. You've got it all wrong. आप इस बात को मुकम्मल तौर पर गलत समझे हैं.